السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام الفیہ ایمان ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Yasir. Today I will talk about my parents. My parents are the most important people in my life. My father is hardworking and honest. My mother is loving, caring, and looks after every family member. My parents are my role models. Both always support and guide me. They encourage me to study well, participate in activities. My parents are the most precious gift of God. My parents are my friend and also my teacher. I am grateful to Allah for giving me such wonderful parents. I also thank the pillars of my life. My parents, thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طہورہ مکرم ہے۔ میں 7 سال کی ہوں اور میں حیدرآباد انڈیا سے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نحمد علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی فضیلتیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو فرض عبادت کے لیے چنا ہے اور کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور تمام جن شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس مہینے کا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے اور روزے دار کے لیے جنت کا ایک اسپیشل ڈور ہے جس کے ذریعے وہ اندر جانے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرتا ہے۔ اور رمضان کے آخری حصے میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی سب سے خاص رات ہے۔ اس میں کی گئی عبادتیں کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amina Afroz Sayyed. My topic name is Importance of Parents. May I tell you some lines on our parents. Our parents is most important for us. They are hardworking for us, for our studies, education and our wishes. They give us happiness, enjoyment, etc. They give us lots of love. And Allah also give us gift. And that gift is our parents. Say Alhamdulillah and Jazakallahu khair to Allah because of they give us this lovely gift of parents. Respect your parents. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bahira Sheikh and today I'm telling some lines on the importance of Islamic knowledge. Importance of Islamic knowledge. Seeking knowledge is obligatory for all Muslims, regardless of gender, age or background, and negligence is considered a sin. Path to paradise. Allah makes the path to paradise easy for those who actively seek knowledge, and angels show support by lowering their wings for them. Connection to Allah. Knowledge helps Muslims worship Allah correctly, fulfill His commands, and draw closer to Him, transforming ignorance into understanding. Spiritual elevations. Allah elevates believers with knowledge to high ranks, making them superior to the ignorant, similar to the moon's brilliance compared to stars. Jazakallahu khairan kaseer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nusiba Sheikh. I am telling you some lines on parents. My parents are my first teacher, are forever and forever guides. They are the most precious gifts from Allah. My parents are loving, caring and always support me. They teach me right from wrong and good manners. I am grateful for their endless love and sacrifice. Jazakallah khairan kaseer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyida Laina Kayam Raza. I am studying in 5th C. Today I am going to speak about the status of parents in Islam. All religions and all societies have been given parents an honorable status. From a purely material viewpoint, we find ourselves indebted to our parents, particularly our mother. She not only nourished us in her womb, but went through pain and suffering. She loved us even before we were born.
She toiled when we were totally helpless infants. She spent sleepless nights caring for us. Our parents as a team provided for all our needs, physical, educational, psychological, and in many instances, religious, moral, and spiritual. Our indebtedness to our parents is so immense that it is not possible to repay it fully. In lieu of this, it becomes obligatory for us to show the utmost kindness, respect, and obedience to our parents. The positive of parents and the mutual obligations and responsibilities have been addressed in Islam in great detail. The Quranic commandments as well as the saying of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam guide us in this matter. The parent-child code of behavior in Islam is unique, since rules were laid down by divine command. Thank you everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Rifa and I'm 10 years old. Today I would like to speak about the importance of Islamic knowledge. Islamic knowledge is a light that guides us in our lives. It helps us understand Allah, our purpose in this world, and the right path to follow. When we learn the Quran, we learn patience, kindness, honesty, and respect. When we learn about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we learn how to be a good human being. Islamic knowledge teaches us how to pray properly, how to speak politely, and how to treat everyone with love and care. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that seeking knowledge is an obligation for every Muslim. This shows how important Islamic knowledge is in our lives. When we gain Islamic knowledge, our heart becomes peaceful, our character becomes beautiful, and our future becomes bright. Inshallah, I pray that Allah gives us all the love for Islamic knowledge and helps us follow it in our daily life. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुक़द्दिर है और मैं दीनी तालीम की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। दीनी तालीम हमें ना सिर्फ दुनिया में कामयाब फरमाती है और आखिरत में भी उसका अजर मिलता है, और आखिरत में अल्लाह ताला हमें बहुत सी नेमतों से नवाजेगा। इसीलिए दीनी तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जहाँ भी हम दीनी तालीम करेंगे वहाँ नेकी होगी और अल्लाह ताला खुश होंगे और हमें सक्सेस भी मिलेगी। जज़ाकल्लाहु खैर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Safa Iman. I am studying 9th standard. I would like to speak on topic parents. We all know how parents struggle to give proper rights to a child. My parents love me and always take care of me. They help me with my school works and studies. My father works hard every day to support our family. My mother stays at home and looks after me. They teach me good manners and values. I feel happy and safe when I am with them. My parents always support me everything. Play with me in the free time. I want to make them proud by studying well. Parents are blessing to a child. Parents are blessing to every child. They have brought us to this world. Parents take care of their children in childhood. Biologically, parents are first degree parents of a child. However, some people adopt children and give them the required care. These people are also called as parents. Parents are considered the legal guardian of a child in the physical and mental growth of a child. Or parents are the angels of our life. It isn't easy to evaluate the value and importance than in our life. Parents build our character. They help us to differentiate between right and wrong. Parents do hard work and sacrifice everything possibly to give the children a good life. Parents teach them to civilize and well-behaved human beings. Parents teach us as the differentiate between pure and evil. Then we will listen to our problems and help us solve those issues. Our grandparents are also parent figures. For as parents have a significant influence on our character and behavior. I thank God every day for giving me such good parents. Thank you. इस्लामिक साल के 12 महीने हैं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलहिज्जा। हम सबको इसकी मालूमात होनी चाहिए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Yasir. Today I will talk about my parents. My parents are the most important people in my life. My father is hardworking and honest. My mother is loving, caring, and looks after every family member. My parents are my role models. Both always support and guide me. They encourage me to study well, participate in activities. My parents are the most precious gift of God. My parents are my friend and also my teacher. I am grateful to Allah for giving me such wonderful parents. I also thank the pillars of my life. My parents, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Hanan. Today I am going to tell about my family. My mother is kind. My mother cooks food for me. When I study, my mother sits with me. My mother is best. She works hard for me. My father is the best. My father works for me.
My father is kind. He takes us outside. My parents love me too much. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdullah Sanan. Today I am going to tell about my parents. My mother is the best mother in the world. She makes us food for us. She also takes care for us. She works hard for us. She helps us in studying. My father is the best father in the world. He takes us outside. He buys new toys for us. He works hard for us. He also takes care for us. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Muhammad Yahya Ali. Today I am discussing about importance of parents. Parents are the foundation of our life, offering unconditional love, guidance and sacrifices that shape who we become. From birth, teaching values like kindness and responsibility through their actions and words. Parents act as our first teachers, providing emotional support and practical lessons. Mother often care, while fathers model strength and together building a secure family unit. Children must honor parents by listening, helping in their later years, and upholding cultural. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Character of Ibadur Rahman. Number 1, वो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं. Number 2, वो नर्म मिजाज होते हैं. Number 3, वो तहज्जुद के पाबंद होते हैं. Number 4, वो जहन्नुम से पनाह मांगते हैं. Number 5, वो फजूल खर्च नहीं करते. Number 6, वो कंजूस नहीं बनते. Number 7, वो किसी को ना हक कत्ल नहीं करते. Number 8, वो जिना नहीं करते. Number 9, वो शिरक नहीं करते. Number 10, वो बुरे माहौल और फजूल बातों से दूर रहते हैं. Number 12, वो कुरान की आयत पर ध्यान देते हैं. Number 12, वो अपने और अपने खानदान के नेक होने के दुआ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Taif Ibrahim Ansari. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम लोग हमारी पॉकेट मनी से गली के लेबर लोग खाना खिलाते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाहु खैर. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ali Ansari. Alhamdulillah अल्लाह ताला की तौफीक से हम लोग अपनी पॉकेट मनी से हमारी गली के लेबर लोगों को खाना खिलाते हैं. जज़ाकल्लाह खैर. Assalamu alaikum. My name is Ruqayya Pathan. Nasab Nama of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Munaf bin Qushay bin Ismail alayhi salam bin Ibrahim alayhi salam. Jazakallah khair. Today I will tell you 5 hadith. Assalamu alaikum. इन्नमल अमालु बिन्नियात. सारे अमाल का दारोमदार नियत पर ही है. हदीस नंबर 2, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम. मुसलमान मुसलमान का भाई है. हदीस नंबर 3, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरआन व अल्लमहु. तर्जुमा, तुम सब में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए. हदीस नंबर 4, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन. ईमान वाला ईमान वाले के लिए आईना है. हदीस नंबर 5, अफशु सलामा बैनकुम. आपस में सलाम को आम करो. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum. My name is Adina Bazaz and today I am going to speak on the topic parents. Parents are the most precious gift from Allah. They love us even before we are born. They take care of us day and night without getting tired. Our parents work very hard to give us food, clothes, education and a good life. When we are happy, they are happy. When we are sad or sick, they feel our pain more than us. Parents always guide us on the right path. Sometimes they scold us, but it is only for our good. They want us to become good human beings and successful in life. In Islam, parents have a high status. Allah has commanded us to respect, obey, and be kind to our parents. Serving our parents is one of the best deeds. We should always listen to our parents, speak politely, and help them at home. We should never hurt their feelings. In the end, I want to say parents are our first teachers, our biggest supporters, and our true heroes. Thank you. अस्सलाम वालेकुम respected teachers और मेरे प्यारे दोस्तों. आज मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है. मेरे पेरेंट्स, अम्मी और अब्बू. पेरेंट्स वो होते हैं जो अपनी खुशी से पहले हमारी खुशी सोचते हैं. जब हम छोटे होते हैं वो रातों जागकर हमारी देखभाल करते हैं.
جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کی فکر کبھی کم نہیں ہوتی. امی کی دعاؤں میں ایسی طاقت ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. وہ بنا کہے ہی ہمارا درد سمجھ لیتی ہیں. اور ابو، وہ اپنی خاموشی میں بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ اپنی تھکان اور پریشانی چھپا کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو. ہم اکثر ان کی بات نہیں سنتے، کبھی غصہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کا پیار کبھی کم نہیں ہوتا. یہ سوچ کر ہی دل بھر آتا ہے کہ اتنی محبت کے بعد بھی ہم اکثر ان کی قدر نہیں کرتے. آج میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر ہماری زندگی میں کوئی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ امی اور ابو کا پیار ہے. دنیا ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہے، لیکن جو سکون امی کی دعا میں ہے اور جو ہمت ابو کے یقین سے ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی. اس لیے جب وہ ہمارے پاس ہیں ہمیں ان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے اور روز انہیں یہ یاد دلانا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے. ہر انسان کے زندگی میں ان کے پیار اور رحمت دینے والے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں. ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، کیونکہ ان کے بنا زندگی ادھوری ہے. اللہ ہم سب کے پیرنٹس کو ہمیشہ صحت، خوشی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khadija Fatima. Today I am going to explain a topic on angels and their duties. First is Jibril alayhi salam, who delivers revelations to the prophet and messenger. Second is Mikael alayhi salam, in charge of giving out rain and blessings from Allah. Third is Israfil alayhi salam, who will blow the trumpet to announce the signal of Qiyamah. That is Israel alayhi salam, who take lives of all living creatures that are destined to die. Fifth is Munkar alayhi salam, who questions people in their grave about their fate and deeds. Sixth is Nakir alayhi salam, who works with Munkar alayhi salam to question people in their grave. Seven is Kiraman alayhi salam, who records humans' good deeds. 8 is Katibin alayhi salam, who record humans' bad deeds. 9 is Malik alayhi salam, the guardian of gate of hell. The 10th is Rizwan alayhi salam, the guardian of heaven. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Sabri Begum. Today I want to tell you about parents. Parents are the most beautiful gift given to us by Allah. Before we learned how to speak, they understood our silence. Before we learned how to walk, they held our hands and taught us how to stand after every fall. Their lives slowly began to revolve around one single purpose, our happiness. Parents hide their pain behind a smile so that we never feel weak. They sacrifice their comfort, their dreams, and sometimes even their health just to give us a better future. Many times we ignore their advice or misunderstand their strictness. But every word they say comes from love and concern for us. In Islam, parents are given a very high and honorable status. Allah commands us to respect them, speak to them gently, and never hurt their feelings. When parents are pleased with us, Allah's blessings enter our lives. Serving parents is not a burden; it is a source of mercy and success. Think about the moments when we go to school. Our parents make silent prayers for us. When we fall sick, they stay awake all night. And when we succeed, their eyes fill with tears. Not of pain, but of pride. They live their entire life for us. And yet we often forget to say a simple thank you. Today, let us promise ourselves that we will value our parents while they are with us. Let us listen to them patiently, care for them lovingly, and make them proud through our action. Because in this world, the most sincere prayers come only from parents' hearts. Thank you so much. میرا نام محمد احمد ہے. میں آپ کو ایک جوک سناتا ہوں. ایک بچہ آیا تھا اسکول سے، اس کو ایگزام پیپر سے آیا تھا اور اس کو 90 out of 100 آیا تھا.
اس نے اپنے فادر کو دیا پیپر، اور اس کے بعد فادر پراؤڈ ہو گیا اپنے سن کے ساتھ، اور اس کے بعد موم نے پوچھا میرے کو دو پیپر، اور اس کے بعد چیک کرنی شروع ہوگی، اور اس کے بعد مدر نے کہا کہ ڈیڈ یو ایڈ دا زیرو، بچے نے کہا نہیں، اس کے بعد واپس کہا موم نے کہ ڈیڈ یو ایڈ دا زیرو، اس کے بعد بچہ رونا شروع ہو گیا اور کہا نہیں، اور اس کے بعد بچے نے کہا آئی ڈنٹ ایڈ دا زیرو آئی ایڈڈ 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام آمنہ ہے۔ ہم بتائیں گے اسلامک months کے names. These are the months in Islam: Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani. These are the months in Islam: Jamadul Awwal, Jamadul Ukhra, Rajab and Shaban, Ramadan and Shawwal, Zilqa'dah and Zilhijjah. These are the months in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sharifa Fatima. I am student of Kids Halqatul Huda. My topic is about parents. My parents are the most important people in my life. They love me, support me, and always try to give me the best life possible. They are always there for me when I need help or comfort. I am very lucky to have such caring and hard-working parents who do everything to keep our family happy. My father is the responsible and kind man. He works hard every day to earn money for our family. Even when he is tired, he never complains. He also teaches me good manners and always tells me to be honest and respectful. He shares his life experience with me, which help me learn valuable lessons. I enjoy talking to him because he listens carefully and gives wise advice. And my mother, she always never complains. She always has a smile on her face and is ready to help me with anything I need. She listens to me when I have problems and offers advice. She encourages me to do my best and help me believe in myself. Whatever day I am feeling happy or sad, she is always clear to support me. My mother is the heart of our family. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear teachers and friends, today I want to talk about something very special: Islamic knowledge. Islamic knowledge means learning about Allah, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran, and how to live as a good Muslims. When we learn Islamic knowledge, we know how to pray and remember Allah every day. We learn good manners like honesty, kindness, and respect. We understand right from wrong so we can make Allah happy. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that seeking knowledge is a duty for every Muslim. That means learning about Islam is not just good, it's something Allah loves. If we have Islamic knowledge in our hearts, it is like having a light that guides us in life. It helps us be good to our parents, friends, and neighbors. And it makes our heart peaceful. So let's promise to always learn more about Islam, read the Quran and follow the Sunnah. Inshallah, this will make us successful in this world and in the hereafter. Jazakallahu khair. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مزمل خالد ہے.
मैं आपको जोक बोलने वाला हूँ जिससे आप बहुत हंसेंगे। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा टीचर को बच्चों को 100 रुपीस लाने के लिए। टीचर ने बच्चों को जाकर बोला बच्चों कल 200 रुपीस लाइए। बच्चों ने मम्मी को जाकर कहा मम्मी टीचर ने कहा कल हमें स्कूल को 500 रुपीस ले लेके जाना है। मम्मी ने पापा को कहा कल बच्चों को स्कूल में 1000 रुपीस ले लेके जाना है। पापा ने गुस्से में आकर कहा बच्चों आप लोग तो स्कूल कहीं मत जाइए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers and my dear friends, I am Sarah Fatima from class 4th F. Close your eyes for a moment and imagine this. When you are sick, who stays awake at night? When you fall down, who lifts you up? When you succeed, who smiles the most? Yes, our parents. In Islam, parents are not just family. They are gift from Allah and a path to Jannah. Allah says in the Quran, and be kind to your parents. Surah Al-Isra, ayat number 23. This is not a suggestion. It is a command from Allah. Our mother carries us with pain, feeds us with love, and prays us even when we forget to pray for ourselves. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Paradise lies under the feet of the mother." Hadith Ahmad. This means that Jannah is so close. It is right under our mother's feet. Our father works hard, sometimes silently, so that we can study, eat, and dream. The Prophet ﷺ said, "The pleasure of Allah is in the pleasure of parents." When we make our parents happy, Allah becomes happy with us. Dear friends, loving parents is not only shown by words, but by good manners, obedience, and kind speech. Let us promise today to speak politely to our parents, to help them without being asked, and to make dua for them every day. May Allah bless our parents with good health, happiness, and Jannah. Ameen. Jazakallahu khair. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैम आज मैं आपको रमज़ान के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगी। तो जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और अल्लाह ताला शैतान को कैद किया जाता है। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि हम जो दुआ मांगे वो अल्लाह उस दुआओं को कबूल भी कर देता है और हमको रमज़ान के महीने में ज़कात और सदका भी देना चाहिए। अगर हम गरीबों की मदद करें तो अल्लाह ताला हमको नेकी देता है। तो अगर हम ऐसे ही गरीबों की मदद करें तो अल्लाह भी खुश होता है, हमको नेकी भी मिलता है। हम ऐसे ही रमज़ान के महीने में भी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ना चाहिए और हमको गरीबों की मदद भी करना चाहिए। तो अल्लाह बहुत खुश होंगे, इसीलिए हम सबको रमज़ान का महीना इबादत करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस अजीम मौजू पर वक्त कुशाई करने जा रही हूँ वो है सब्र की हकीकत और अंबिया का सब्र। सब्र एक ऐसी खसलत है जो इंसान को हर आजमाइश में मजबूत, परसुकून और अल्लाह के करीब कर देती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आजमाइश आती है, मगर कामयाब वही होते हैं जो हालात में भी सब्र का दामन थामे रखते हैं। अल्लाह ताला एक और मुकाम पर फरमाते हैं, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सुभान अल्लाह, ये वादा अल्लाह की तरफ से है कि सब्र के बाद हमेशा आसानी और खुशखबरियां है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے، اگر خوشیاں ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر تکلیف پہنچی تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی صورتوں میں اسے اجر ملتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے اور تیری فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Nazmin Sumaya. My topic is about our parents. Parents are the most beautiful gift given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Before we learn how to speak, they understood our silence. Before we learn how to walk, they held our hand and taught us how to stand after every fall. Their life slowly begins to around one single purpose for our happiness. Parents hide their pain behind a smile so that we never feel weak. They sacrifice their comfort, their dreams, and sometimes even their health, just to give us a better future. Many times we ignore their advice or misunderstand their strictness, but every word they said comes from love for us. In Islam, parents are given a very high stage. Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to respect them, speak to them politely, and never hurt their feelings. When parents are pleased with us, Allah subhanahu wa ta'ala blessing enter our life. Serving parents is not a burden. It is a source of mercy and success. Today, let us promise to ourselves that we will value our parents while they are with us. Let us learn to them patiently, care for them lovingly, and make them proud through our actions. Because in this world, the most silent prayer comes only from parents. Jazakallahu khair. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاپک ماں باپ کے بارے میں. اللہ سب قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پارہ 15 سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترجمہ کنز العرفان. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Alisha Beg from India, Maharashtra. For استاذہ. جو ہم کو دین سکھاتی ہے وہ استاذہ ہے. جو ہم کو دین سکھاتی ہے وہ استاذہ ہے. اللہ کے قریب ہمیں لاتی ہے. اللہ کے قریب ہمیں لاتی ہے. وہ استاذہ ہے. وہ استاذہ ہے. ویکلی کلاس لیتی. ویکلی کلاس لیتی. پیار سے ہمیں سکھاتی. پیار سے ہمیں سکھاتی. سب بچوں کی پیاری. سب بچوں کی پیاری. وہ استاذہ ہے. وہ استاذہ ہے. اللہ استاذہ کو جزائے خیر دے. اللہ استاذہ کو جزائے خیر دے. اور ہمیں دنیا میں بھی جلدی سے ملا دے. جنت میں بھی استاذہ کا ساتھ ملا دے. جنت میں بھی استاذہ کا ساتھ ملا دے. پیاری استاذہ ہمیشہ سلامت رہے. پیاری استاذہ ہمیشہ سلامت رہے. I love you استاذہ. I love you استاذہ.
I love you, Ustaza, very much. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My topic number 1 is Islamic knowledge. Islamic knowledge teaches us about Allah, the Quran, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It helps us learn good manners like respecting parents, speaking the truth, and helping others. Islamic knowledge shows us the right path and makes us good human being. My second topic is good character in Islam. Islam teaches us have good character. It tells us to be kind, honest, and patient. We should speak politely, help others, and forgive people. Good character makes Allah happy and helps become better Muslim. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to speak about halal and haram. Once upon a time, Hazrat Ali Raziallah was going on his horse. He stopped in front of a masjid. He saw a person and said to him, "Look after my horse until I come out of the masjid." He went inside and offered namaz. While coming out, he thought, "I should give that person 2 dirhams because he is looking after my horse." He took out 2 dirhams and came out. He intended to give him 2 dirhams. However, to his utter surprise, he did not find the man there. The saddle of his horse was also missing. Obviously, that person sold the saddle and ran away. Hazrat Ali felt bad for his misbehavior and cheating. He went to a shop to buy a new saddle. The shopkeeper showed him different saddles. Suddenly, his gaze fell on a saddle which was exactly like his saddle. He asked the shopkeeper, "Whose saddle is this? Where did you get it?" The shopkeeper said, "A few minutes ago, a man came and sold it for 2 dirhams." Hazrat Ali Raziallah gave the shopkeeper the amount and bought it. While he was going, he thought that person was anyhow going to get 2 dirhams in a halal way. But he became impatient and got 2 dirhams in a haram way. Assalamu alaikum. You might have seen beggars in front of masjid. They always fight for a place. A beggar won the lottery. He became a millionaire overnight. His friend asked him, "What will you do with his money?" He said, "I will build a huge mosque. I will alone sit in front of it a beg. I will not let another beggars come there." नॉलेज से हमको दीन समझ आ सकती है, दुआ आती है और माँ बाप की फर्माबरदारी होती है और अल्लाह ताला से जुड़े रहते हैं।